নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি চাই যাব 1 নম্বৰ Who said this? Teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in student pupil behavior. Clark, Albert Scheffler, H.C. Horisog, B.O. Smith. Who said this? Teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in student behavior. এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? ক্লাৰ্কে কৈছিল। অৰ্থাৎ ৰাইট আনসাৰটো হৈছে ক্লাৰ্ক। Question number 2. According to Philip W. Jackson, there are phases of teaching. গতিকে ফিলিপ W. জেকসনৰ মতে টিচিঙৰ কেইটা স্তৰ আছে 2, 3, 4, 5 গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হৈছে 3B অপশ্যন নম্বৰ B ৰাইট আনসাৰ According to Philip W. Jackson, there are 3 phases of teaching. তাৰপিছত question number 3 Principle of teaching is principle of motivation, principle of proper atmosphere, principle of planning, all of the above. The principle of teaching এই গুটেকিটাই হয় principle of motivation, principle of proper atmosphere, principle of planning গতিকে right answer to হবে option D all of the above. Question number 4 maxim of teaching is proceed from easy to difficult, proceed from part to whole, proceed from complex to simple, proceed from general to particular. গতিকে maxim to অতি important পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো কনফিউজ কৰি দিব পাৰে পৰীক্ষাত easy to difficult, part to whole, complex to simple, general to particular. গতিকে ইয়াত কোনটো maxim of teaching হয় তেতিয়াহলে এইটো question number option number A2 হৈছে right answer A. তাৰপিছত অন্য কেইটামান ম্যাক্সিম হৈছে মই ম্যাক্সিমৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅত গতিকে ইয়াত মই কেইটামান ম্যাক্সিম টাইপ কৰি আনিছো নন টু আননন সিম্পল টু কমপ্লেক্স এনালাইসিস টু সিনথেসিস পার্টিকুলার টু জেনারেল এইবোৰ হৈছে ম্যাক্সিম অফ টিচিং গতিকে পৰীক্ষাত কনফিউজ কৰি দিব পাৰে আননন টু নন বা কমপ্লেক্স টু সিম্পল এনালাইসিস টু সিনথেসিস জেনারেল টু পার্টিকুলার এটা কোনটো রাইট হয় বুলি লিখিলে আমি তেতে লিখিব লাগিব এনালাইসিস টু সিনথেসিস Question number 5 General principles of teaching, principle of creativity, principle of flexibility, principle of variety, all of the above. গতিকে right answer to হ'ব D. General principle of teaching, principle of creativity এটো হয়, principle of flexibility, principle of variety. গতিকে এই তিনিটা শুদ্ধ গতিকে right answer হ'ব option D all of the above. Question number 6 Trend in modern teaching learning process is a changing concept of education, activity centered, new materials and modes of instruction, all of the above. গতিকে এইটো all of the above হ'ব Trend in modern teaching learning process is a changing concept of education, activity centered, new materials and modes of instruction. গতিকে তিনিটাই শুদ্ধ আনসাৰ গতিকে right answer হ'ব D option D. 7 Learning is the modification of behavior through experience and training. এইটো পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় এইটো এই সংজ্ঞাটো গতিকে who said this? Clark, Edward Gates, B.O. Smith, Rayburn. গতিকে right answer টো হ'ব Edward Gates option B. কৈছিল যে learning is the modification of behavior through experience and training. Question number 8 The word motivation has been derived from the Latin word runner, motive, movers, none of the above. গতিকে motivation has been derived from Latin word movers. গতিকে right answer to হ'ব option C. Question number 9 Practice makes a man competitiveness, perfect, curious, progress. So practice makes a man perfect. Option B is right answer. আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত question number 10 Lecture method is a procedure for presentation of the topic, explaining and clarifying concept,
communication strategy, all of the above. গতিকে lecture method is a procedure for option B to right answer, explaining and clarifying concept. Option B. Advantage of playway method. গতিকে advantage of playway method, it gives freedom to the child, it makes learning on immense pleasure, it makes student fully active, all of the above. গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব all of the above. Option D. এই তিনিটা শুদ্ধ. It gives freedom to child, it makes learning on immense pleasure, it makes students fully active. এই গোটেইবোৰ right. গতিকে option number D. Activity method are exploratory, expressional, constructive, all of the above. Here right answer to hobo all of the above. Question number 14. Kindergarten method was first introduced by Froebel, Caldwell, A.C. Marison, Israel Scheffler. গতিকে kindergarten method was first introduced by Froebel. Option A হৈছে right answer. যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটোৰ পৰা অলপ উপকৃত হৈছো বুলি ভাবে তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব 15 number main principle of kindergarten is education through play, project, knowledge getting activity, all of the above. গতিকে main principle of kindergarten is education through play, project, knowledge. Question number 15. Main principle of kindergarten is education through play, project, knowledge getting activity, all of the above. গতিকে main principle of kindergarten is education through play. এইটো হ'ব right answer. Option A. Option A টো হৈছে right answer. গতিকে ইয়াৰ principle হৈছে education through play. গতিকে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব